Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Ed y esto es English with Ed. Hoy vamos a hablar acerca de estas tres pequeñas palabras. Estas palabras son preposiciones que pueden ser muy confusas, sobre todo ya que la palabra en e n en español puede significar todas las tres palabras en inglés, pero voy a mostrarte cuándo usar cada palabra. Mira esta tabla. Usamos la palabra en estas situaciones. Dentro de algo, estaciones, meses, años, dentro de un lugar. Usamos la palabra on en estas situaciones. Sobre, encima de una superficie, ubicación, medio de transporte, días, fechas. Usamos la palabra at en estas situaciones. Direcciones, una ubicación específica, un lugar específico, tiempo, hora. Primero, veamos algunos ejemplos de la palabra in. I left my keys in the car. Las llaves están dentro del coche. Entonces usamos el in. I'm swimming in the lake. Estoy físicamente en el agua. I'm going to begin my classes in the spring. La primavera es una estación, así que usamos el in. We got married in June. I graduated from college in 2005. Aquí estamos hablando de meses y años. My daughter is in her room. Mi hija está dentro de un lugar, así que usamos el in. I live in the United States and Pedro lives in Colombia. Dentro de un país. A continuación, veamos algunos ejemplos de cuándo usar la palabra on. The money is on the table. El dinero está encima de algo, así que usamos el on. My cat is on the roof. El gato está encima del techo. I live on that street. Aquí estamos hablando de una ubicación. My son is on the train. Siempre usamos el on para los grandes transportes públicos. On a bus, on a train, on a plane. Anna fell asleep on the plane. The meeting is on Monday. Siempre usamos el on para días y fechas. They got married on May 3rd. Una fecha. Y finalmente veamos algunos ejemplos de cuándo usar la palabra at. I live at 25 Main Street. Aquí
Estamos hablando de una dirección. I'm at home. Aquí estamos hablando de una ubicación específica. My kids are at school. Otra vez, una ubicación específica. I saw Marco at the party. My brother is at work. I like reading at night. Aquí estamos hablando de un tiempo. My flight leaves at 2 in the afternoon. Aquí estamos hablando de una hora. We kissed at midnight. Gracias por ver. No olvides dar me gusta a este video y por favor compártelo con tus amigos y familiares. Si tu objetivo es dominar el inglés, suscríbete al canal para no perderte ningún video. Si tienes alguna pregunta, déjame un comentario abajo. Muchas gracias. Chao.